что 5 на 5? Да. О, вот Сильвер все есть. Ладно, скажешь, что готов. Да. Попал, чтобы не слышать. Ну что? Все, это опять полная. Я пишу, О. Да, как зарубимся в арку, как раз насчет того, вот ее горит на туре. Ты, Леша, нервы приготовь. Что, не так? Вот видите? Не, ну бывало, ну, блядь. Ну это тупая игра. Не так, как КС. Это читаки, то есть. Там просто читаков хуевать мало. Вот так плохо. Нет? Ну, потому что там одни малолетки играют. Почему ты А мы уже пройдем в дисков? Я не знаю. Там дисков сделать. Ну и что они вот? Сейчас, пацаны. Стоял. Ага, сейчас, пацаны, подождите, нахуй. Уебище. Уебище, одним уебищем. Дайте нам плане уебище. Заходи-ка. Блядь, уебище приключилось. Да. Сейчас. Еще раз. Все? Еще раз. Я, нам пизда. Да не вот так вот. О, на. Ну что? Ой, что это за Вот. и звезды уже, нифига. Понятное дело, голод, что ты тупишь, Вася?
О боже, блядь. Хрена. Мать. У меня приглашение от человека не поеду. Да у меня тоже висит какой-то хуйня. Я зашел. Одну минуту. Кик-кик просился. А колети стреляли? Какие? Ну, есть стример шалтака. Вот, кстати, ты стример, да. Кто? Вот. Где? Где это телка? Есть стримерша такая, маски стримит на ютубе. А ты что, малолетка? Да ну не ужасно. 1000 человек смотрит. Да ну не похуй. Да, я стрим запустил. Да? А микрофон у нас один, да? Говорит, ты на Б? Нельзя мод отключен. А, я крючку тоже сделал. Да? Ну, мразь. Это пиздец не мразь. О боже. Для вас была наверное, рано, но молим вас. Это наш Вася. Да? Вот этот хуйсот вот. Покидает вас. Ебать его в рот. Да, четверо. Приглашать море. Там некого приглашать. Ну, на Б, звук, там надо что-нибудь озвучить тебя. Он было всегда звук тише, а вот где говорит, что слышит, что это будет. Да? Ну, на Б. Я не вижу, понял, понял. Да. Ну, хоть не выкидывай, дай закрыть. Да. Что он пишет? Чё пишет? Чё, дайте нахер, не добавляй. Почему? Вот. Это его, вот ты заходишь. Ну это он часто так приглашал нас в список людей, он типа, блядь, просит зайти нас. Их опять зайти? Молина? А, Молин не может быть. Молин это он, давай на ПК. Ой, блядь, ой, блядь, как тяжело. Нахуй нужен, блядь, чё? Подожди. А. Это малолетка пишет. По-любому. Да похуй, да? Вот это типа телка, да? Нет, ниже телка. Вот это? Ну, так нормально, тысяч, сколько часов? Может, это не телка, я хуй. Просто ты... Просто пиздоболено. Не важно, правильно?
Там друзья сыграют? Нет. Ну посмотри, как сыграют. Да? А ты отклонил? Я ничего не делал. Я тоже. Че ты смотришь? Аня тоже сдох? Да. Да на пятый ушел? Да. Не знаю. Ну это 500 часов будет. Вот, давайте ладно. А центр, это как у них? Ебать, сейчас мы начнем, это пизда будет. Нет, если как звук убрать. Я всегда делаю, если что-то это. Голос. И начинаю вот так вот голову сзади. Ну что, я так делал. Ну, много раз нельзя, то кикает. Один раз, потом еще как-то опять. Ну а чё? Я решил, что лучше игру. Почему? Зайду. 2 минуты где-то. И то 2:30 у нас там было. Да, вас покажут. Там ебашут типа, там один задрот остался. Где? Вордейс. Ай, скатаем. Типа Элиза, блядь. А он пину в руки, алё, дай пошел. Мираж. Опять кто-то не хочет принимать. Я уже хотел, блядь, сказать, ну и нахуй, такое сказать. Все, ну и нахуй вообще. Ебаные звания, нахуй, чуть-чуть. Да, мы просто могли вдвоем их скачать и стать игрой. Grenade out. Stay disciplined. Привет, ребят, я на Б на пистолет. Я тоже. Микрофоны. Фиолетовый, желтый. Окей. Я на Б на пистолетке. Я тоже. И в упор на форест. Не, на балкон. They're gonna wish they were never born. Один АФК. Море на АФК. Слушай. Бегут. Идут. Это А. Секретка, секрет. Ну, он всех один выходит.
паузу. Да. Надо поделать, да? Move it, son. Давайте застакуемся на... Отлично. Сзади дебил, алё. Сзади забил. Там какого нахуй? Да мне не нравится пистолетами играть, вот сейчас нормально будет. Come on, chop chop. Ебать его в рот, это бред, сейчас было, отвечаю. Центр? Да? Throwing smoke. Один Б. Убили. Один на Б. В ноги стрелять тебе. Throwing a grenade. Deploying flashbang. На кухне, что ли? Вот я отвечал, так выхожу, блядь, только начинаю на него смотреть, и он мне в голову, я выстреливаю. Пиздец, я охуел. Через дырку походу сидит посер. Либо вот так внизу. Он, блядь, сейчас надо поставить. Там полупачка тут валяется. Как? Как он прошел? Let's have at it, mates. Smoke. Throwing fire. Throwing fire. Laying down smoke. Да, это все на походу. Я думаю, я убил его, отвечаю, я потом перестал нахуй стрелять. Идите, знаете, каменный раунд.
это не А. Да, это да. Это можно выходить. Откуда это, блин? Нормально, он двоих. Уебали, Ну, просто. стегла просто всех. Move it, move it. Надо слушать ушам, если подбегаю туда вот прям. Ну ладно. Я слышу, как я. Grenade out. Один тип у меня тут на балконе. Да нет. Пачка на А. Вася выкинул автомат. В картах вышел, выползти. Откуда? А, я понял. На тэшке должен. Тэшки это где? Flashbang. Throwing flashbang. Counter-terrorist win. Это походу Б надо будет заходить, нет? Да, это крутится. Да он хвост закрутится. Пойдем на А, блядь, не пошло. Пойдем на Б, ну как, на Б нас будет. Incendiary out. Smoke. Ёбаный стыд. Никого нету. А нет, это штука. Incendiary. Grenade out. Grenade. Deploying flashbang. Throwing fire. Throwing smoke. Laying down smoke. Throwing flashbang. Анде. Двое под окном. На шорт-лост. Ну делает. Почему ты уверен, что он там? Flashbang. Нахуй пачку бросил. Или пачка не Да умела. пачку уже забрали. А это было. Ага-га-га-га. Да, он, блядь. Ну, на дивизии есть. А? Пачка была, на Б есть. Нихуя. Нахуй он пошел на А вообще, не понимаю. Не знаю. Дебил, блядь. Пачка на Б валяла. А типа у тебя ж убили на А? Нет того, убил меня тип, блядь, с этого, как? С центра, блядь, меня убил тип, нахуй. Он побежал, Я на Б. забрал пачку, побежал на Б. Gear up. We're going in. На А? Это А. Вот зачем это Б. Throwing smoke. О. Я слышу. Throwing a grenade. А, ебать! Там с АВП один уебищ. Прыгай. На А. Наверху прыгай, наверх прыгай. Вас сказали, на А, это что он делает? Не знаю. Ну ладно, сейчас бомба будет на А стоит.
Потому что их разъебет. Да это все так ебать. Они склады. Bomb has been planted. Defusing the bomb. Это что делает, ебать? Ну как шел тихо, так и идет, ебать. Bomb has been defused. Ну тут за ты полегче. За что? За ты полегче. Ну так, да. Лучше пятером нажать, конечно. Они вряд ли будут нажать пятером где-то, правильно? Let's go. Ну я пошел вперед назад. Laying down smoke. Throwing fire. Incendiary. Incendiary out. Smoke. Б есть апартаменты. Deploying flashbang. Они все апартаменты Б. Ебать, иди нахуй, я не понимаю вас. Как раз по голове идти, блядь. Чьи или ничьи? Через этот хуйню, блядь. Вот там справа, да. Throwing flashbang. В джангле, в джангле, в джангле. Слева кто-то перезаряжался, слышно? Желтый. Почему ты на Б стоишь вместе с синим? Желтый. Отъебись от меня. И давай, икла черчи. Defusing. Да, нахуй. Мам, мне денег вообще не интересно. Let's give it to them, boys. Grenade out. This is B. Кирпичная стерка, это просто... Нектор! Что тут делать? Я не видел, рисовал, я пинт. 54, справа, справа. Не понимаю, сейчас думаю, встану, вообще умру, нахуй. Flashbang. Да там. Почему? Нет? Ну как туда? Ну не всю. Надо за пятером все нажать. Теперь легче. Они еще пятером будут на А. У нас есть шанс. Тупо сюда плюсе. У нас бомба. Давай, последняя катка, да? Или нет? Я хуй его знаю.
Не знаю. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Flashbang. Да, ебаный, стрелял в него, но я не понимаю вообще этот разброс ебаный. Минус 99, пока, ребят. Понятно. Чё ты? Move. Throwing flashbang. On mid. To be. На цель трое. Ну всё, надо убить. Забей. Я прям на него нацелился. Опять вот не ошкалит эта хуйня. 72, блядь. Когда мы уже выиграем? Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Throwing smoke. Incendiary. Долбоёб тупой, блядь. Много поставить? Пизда. Хуя нахуй на центр. Deploying flashbang. Laying down smoke. Сенактор. Наша, не наша была. Пистолет его не дали. Как у меня это прицел дернулся. Я тоже дергаешься наблюдать. Да? Да. 20 раунд, ебать, фама купил, ебать, сейчас как раз Come on, chop chop. Decoy. Smoke. Deploying decoy. Throwing fire. Grenade. Grenade out. Incendiary out. Throwing flashbang. Я в ахуе, все, блядь.
На центре никто. Один Вася вообще в базе на нашей. Что он тут делает? Малолетний банда. Он с тобой был, он вот бежал. Grenade out. Он на А стоял вообще. Знаете, стойте на Б. Один На уже центре зашевелился. просто. Один уже на бэшке. Не тут шок вышел. Даже если убью, уже не жалко. Че, варку качать был? Там он может пока что выше скилл. Бля, когда... О, последний раунд. Последний раунд. Бери мусор. А, ты уже. Что закупился? А мне пистолет один. Ну ты броню купился. Да? Я Remove any doubts in your head. It's us or them. Decoys out. Laying down smoke. Да, промахнулся вас. Опять. Попал. Ой, блядь, почему ж так не везет? Блядь, да. Ебать, что произошло? Я даже буду... Пацаны, почему вы пьете? Желтый и фиолетовый. Вы ничего не говорите. Чего вы ничего не говорите? 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 Не надо, мне похуй. Кому говорить, блядь? Куда? А, Б. А, Б. Тебя нахуй. Знаешь, что идет? Все идут за бомбой. Я бомбой. Нет, я за тебя. Спалился там, блядь. О боже, блядь. Спасибо, брат. Я ебал. Еблан. Ходим отсюда сюда все прийти. Спасибо, лепота, бомж. Ты не даешь коцы. Подсадите, подсадите. Посадите его. Вот присядьте. Шорт один. Я теперь иди сзади, Вася, это пизда в натуре, блядь. Ебать, у него аим того рот ебал. Ты видел сейчас? Я отвечал, он включается на кнопку. Тип бежал, он зажал, Вася прител так за ним, блядь. Чего он тогда проигрывает? Давай, включи нормально, хуй стоит, блядь, нормально. На, блядь. Калаш, хуйсос, дай калаш. Нахуй ты кинул калаш его. Да я, блядь, случайно вот отдал калаш. Дай калаш, ты дурак. Кто-то спиздил калаш, блядь, хуйсос. Но! Шатали нам. Джангл один. Не, мой друг. А что бомбай бегает, я не пойму. Не знаю. Нет? I am planting smoke. Форест один сидит, шорт.
началась. I'm throwing a flashbang. They will not stop the bomb now. Go, go, go! Throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Throwing fire. Grenade. Дичак. Blending. Пошел! Дауны, боссаны, блин. Как вы план чекаете вообще? Как забежали, блядь, и чекнули. Я второй случайно попал. Бать, калаши валяются лишние, что ли, я не знаю. Let's go, let's go. Лишний калаш, что ли. Ебать, все побежали на Алла, если там бана была, ебать. I'm throwing smoke. Flashbang. Бомба на Б побежал, я не понимаю. Так он прибежит, что ты I'm боишься? throwing a grenade. Throwing a flashbang. I'm throwing smoke. Molotov. Это все должно. Throwing fire. Grenade. Сеете, найс вообще. Let's go, let's go. Я смотрю там на А, блядь. Я выложусь, я не вхожу никуда. I'm throwing a flashbang. Flashbang. Molotov. Grenade. Throwing fire. Grenade. I'm throwing a grenade. Отличная флешка. Я ничего не видел. Throwing fire. И меня из-за этого забрали. С- Все. Кто такие флешки кидает? Когда вся тьма слепая стоит. Идем на Б, блядь, если Я выхожу с палосов, меня тупо ослепляют и все, и меня убивают. да похуй, блядь, никуда, нахуй. Let's go, let's go. Ни инфы, ничего вообще. Да все, Вась. Throwing a flashbang. Grenade. Molotov. Flashbang. Ну, опять, блядь, вот кидать, блядь, охуенно. Burn. Вон он за углом. I am planting the bomb. Тебя? I'm throwing a flashbang.
блядь, вдалеке на своей базе. Throwing a flashback. We are going to do this. На центр. We will defeat the mercenaries. Может почему как я покупаю ЛП, это уебище берет свой контур Throwing a flashback. и бежит за мной. I'm throwing a flashback. Вон Grenade. Grenade. Джангл. I'm throwing a grenade. Вы на посреди экрана выскакиваете. I am planting the bomb. не пикай, я лоу, не пикай. Нет, нет. Get ready. It is going. Оружие тебе купить, да не купить. Че? Я купил. Да не, да, денег. Go, go, go. Давайте под БВ. Flashback. Grenade. Molotov. I'm throwing smoke. Пацаны, идите в андер. Бомба, иди в андер. Все идите в андер, я... Throwing fire. Буст даем в окно. Да и ну что он делает, Вася, этот... Да ебать, не могу убить, типа, я... Фу, нахуй. Шорт. Один коцаный там вообще пиздец. Джангл. Въебал. Шорт. Еще один. Точнее, два. Throwing fire. Terrorists win. Мам, нет, есть два. Да я тут далеко. Я тут иди сюда. Move it. Да иди нахуй. Smoke. Сильно не спеши. Ну, что писать там? I'm throwing a Это flashback. какая-то бомба, и бомба не пролетит. Molotov. Трое плент. Спите на железке и под стейрсом. Один шорт. Под стейрсом. Flashback. Что я за неудачник? Это как так? Там сразу слева. Блядь, ёбаный брат. 99 я ему попал. Почему не 100? Блядь? Хуйня. Ну они убить их должны быть. Там по одному патрону им каждому надо. Хотя и им та же самая. Не один целый.
Почему? Чем? Ну вот он один наш целый. Где-то бегает, для которого один хп, блядь. Точно я вот таких? Да. Минус 1 хп напишу. Б-раш, мы вообще ни разу не ходили на Б. Throwing a flashback. Flashback. Да ебать, привет, нахуй, голову мне, блядь. Кичен. То бомбу сливаете где-то в жопе. Выбежал, Вася, в типа стрелял, понял, вот не успел выбежать, нахуй мне в голову ебла, блядь, попал. Ебать его в рот. Мне эта хуйня аж клинит, блядь. Не, ну даже 1 на 1 с тобой остался. там могут стола стоит. Come on, let's go. Ego is out. Блядь, ебать. Throwing a flashback. I'm throwing smoke. I'm throwing a flashback. Smoke. Статус передо мной, блядь, отвечаю. Throwing fire. I am planting the bomb. Terrorists win. Я никого не убил. Мать, раз 13. Да ты Сейчас смена будет скоро, блядь. смены не будет до 9. Все, мы теперь Т. Сколько фигли? Лазером, фигами. Take care of yourself. У нас один на ПК, ПК. Я один на Б вам. Throwing fire. Smoke. Molotov. Под стерсом. Стерс. Я бомбу буду сказал. Не, одного убил. Ну чё. Я вот тут тип был. На... А, ты с бомбой бежишь, сказал. Что делать? Да? Куда? Не знаю куда. Let's go. Throwing a flashback. Flashback. I'm throwing smoke. Burn. Throwing fire. Давайте на Б, давайте на Б. Куда ж ты пошел? Ты дурачок, А что кто мне ее дал, нахуй? ходишь с бомб? А кто мне ее дал? Мне интересно, какое у тебя звание, дядь. Мы говорим, идем на Б, ты выходишь один с бомбой, дурачок. Секрет 1. Двое напался. Минус 54-1. Один секрет. Секрет.
Батя, ебаться там дохуя их. Блять. Давайте угадаем, за кого мы следующий раунд. Дроп. Да у нас желтого! Сейчас я его отхуяю. Дай дроп желтый. Скажи мне, ты дурачок, ты зачем? Ты Ляпота зачем дроп, да? один? Ты зачем один с бомбой? Я вообще без бомбы поеду. Фиолетовый дай. В смысле без бомбы? Ну ты подобрал, и ты должен смотреть за ней. Я пошел рафить один, мне было похуй. Стой, подожди! С бомбой. Так кто мне ее дал еще раз? Нас, откуда он меня убивает? На стерце. Кто вылетел? Круто. Что делаешь? Firebox, City Stairs и Secret. Ты почему не заходишь? Алло! Я не успею, пока она загрузится. Зайти 3 секунды. Пока она будет писать эррор, и потом еще пока будет в КС заходить. А потом еще лагать будет. Лепота, дай калаш, дай калаш, лепота, пожалуйста, я тебя прошу, я вам выиграю раунд, если дашь калаш, дай, пожалуйста. Б пошли. Дай, Молин, отдай, пожалуйста, Молин, отдай калаш, я попросил. Бомба. Не лезьте. Не пикайте пока что никто. Андер топают. Мидл есть. 100% мидл есть. Шорт один. Да найс, откуда он? Пацаны, минус 42, один на... Пошли в джангл. Лучше. Забирай все, пошли. Шорт ласт. Ничья, Вася. Дайте нам вигноху. Не дадим. О, дали калашик, нахуй. У меня галка. Охуеть, как так? А какой ты счет? А у меня... Ну, в принципе, одинаковые счета. У меня... ну да, у меня же был калаш, я же покупал калаша. У меня было 2 калаша даже. Когда? На этом аккаунте было, и не раз даже. Нет, я просто почему мне калаша дали, просто обратно, потому что я покупал у меня Wasn't the best, but G2 picking up their first round of the second half. But like we said, there was enough cash here to continue buying on the Tyloo side. It's far from ideal, but not too bad. Attacker, the only real compromise with the SMG. If you play smart, you can make that work. X-Grip hasn't looked as efficient as you would expect with the AWP. A lot of missed AWP shots so far, and here's the push. Getting attacker set up, but it's a B split that will be initiated on the French side of the equation. With a lead with the AWP Kenny,
It focuses towards that connector, but Bentep, great spot here. He's going to get frags from this, no problem at all. At least a one, and there's no trade potential, so that's a little bit shoddy from G2, I have to say, checking such a key choke point. A lot of CT presence in this room, and there's no one to back him up. He just goes down with nothing. Skirt still just waiting to see when they walk in. He's not completely alone. Great shot to find Jax because of this. Somebody's already holding backside of the smoke to make sure the windows are covered. Okay. This is a bit of a mess from G2 now. Yep, just drop down, make a ton of audible noise, and leave Lucky for dead. Didn't want to flash into that CPL room or ladder room, whichever you want to call it. Anything would have been good, just apart from walking in by yourself. But just, there it is. That's what we've seen from GT. That's why I haven't really been impressed with them. That's not bad from Kenny. Maybe he survives with the orb. That's something. They're going to get 1,400 back, and that is a hard reset. This map's starting to fall out of their grasp now. With Kenny S saving the orb, he can actually drop an AK. Whether he wants to do that's another thing altogether. He'd have his money as strong as possible for future endeavors. And it will be Tyloo to pick up quite the easy round, I have to say. Didn't have to work too hard for it. Didn't even have to make their own aggressive play to get the pick. It was almost put on a plate for them and served up towards the short area. There we go. 11 to 10. Timeout for G2. Signs of horrible plays we saw earlier on in the tournament. Just really uncoordinated solo pushes and lack of utility, discipline coming through, and you can see the coach doesn't look too happy about it. Yeah, that was very poor. 10-5 score, remember at half, looked great. Pistol win, and one very timely, literally, where time ran out on the bomb, clutched by Bintet. Another where they made a mistake ultimately and didn't consider connector. Got the Molotov way too deep, but the incendiary, I suppose, is going to be technical. Allowed him to kill the diffuser there. Ultimately, it could have been a 13-2 half just as easily. But now we're swapping over where Tyloo wins the second pistol as well. Their map choice, they're starting to look comfortable. And we're seeing the lack of teamwork from G2 appear yet again. Well, Kenny gets the AWP out once more, not force buying. So trying to keep their money strong. Kenny gives them a couple of pistols, I believe, and he gets himself some utility as well. This is all about Kenny S, looking for opening kills. He's going to go aggressive, pre-scoped. He'll walk right around that corner, look to the back wall of the site. No one spotted yet. Check the top of the stairs. No one there. Has to consider the corner because it would be pretty pitiful if he went down to that, so it does. And around to peek out towards CT. Flash goes over. Oh, yes, sir. What? All he saw was the pitched arm. The nade came out, and he figured out exactly where the player was standing because of it. That is damn sexy from Kenny. That is smart, and smart is sexy in 2019. That was pretty unbelievable. That's all they needed. Don't have to win the round yet, but maybe this is body catches an unsuspecting attacker. Oh, that's more like it. The P250 delivers. He's got Benter locked in towards the vent as well. This round has fell apart for Tyloo. All you need to hold the vent as well is a pistol. Slow movement mechanics, headshots are easy to walk through. He can just sit there all day. Bomb already planted. They've got to save the AKs. That was a full HP player underneath the Palace position. How he looks so efficient at that distance, I couldn't tell you, but they'll take it all day long, and it'll start to a Kenny S pick and then a body backstab, and all of a sudden the round is theirs. G2 is sloppy on their previous approach with a full buy, but this is anything but absolute perfection, perhaps. As now 5 players survive and the bomb's going off, and they've reset and returned. Tyloo now trotting 12 to 10. They're going to save 2 AK-47s, and Jax has got a double up on the T side. It's not ideal, but they'll take it. Might as well. And we'll move it to the next round. I'm going to throw that away, but this gun might be lucky. Actually hits the shot. That is magnificent. What a round from the French. That's exactly what they needed. Post timeout after, by all accounts, a very, very poor tactical round beforehand. Spectacular turn of events. And it wasn't just Kenny getting that kill. Yes, that gave them the confidence to get inside of the site. Pistols did fantastic work. Body got great positioning. Watch that over and over. This one. What? Utterly ridiculous. Double dink. That's the only way you kill him at that range. Kenny hits that shot too. He's hit Ben's head. The only player with a rifle there, down to 57. Somebody has armor but not a helmet. Do you consider just giving him the AK at this point in time? Bent's a star player. He's got the AK. Going for one taps anyway. Not yet, I guess. He'll be happy to use it until he's like
20 HP perhaps. Shox knows that there's one. I'm not sure he's aware that there's two. So he's got to be careful here. Dinked up, that's another gun grabbed. He'll be a bit annoyed that there was two there instead of just the initial. Ooh, somebody timing. Oh, a second sooner and Body would have been certainly up for grabs. Got around the corner too quickly for the pistol to do anything and smokes himself off. He'll be able to walk back through, but that's a gap. And Body and Lucky are both watching it. So not seeing him should confirm that he stays top mid, but they've got other ideas. They want to get back over to A in the meantime. Kenny, right now alone, he has got Jax on his tail. Trying to work out that the Palace is indeed clear, which it is. But Tyloo gives himself a fighting chance here, taking down Shoxy. Making their way towards the A side. Going to be another hit shot from Kenny. Will he follow it up with a grenade? He does, but he doesn't land. Attacker moves out of position towards jungle. Here comes somebody towards T-spawn, though. Didn't have the range of the weapon, the 5.7. Not ideal, and they'll start to fall back. What's the final play here? They're just going to go for the execution now. It's a 4-on-4. Still dangerous, though. Like we said, those star players with rifles still could be troublesome with 20 seconds remaining. Excura digging himself in the corner with the M4. It's all about him right now. Jax, though, does find a kill instead. Bintet, that AK, he's pulled it around. 10 seconds. 10 seconds, bomb down! They've got to go for it because now it's in the open. That kill is everything. But they've got to say they haven't done it. Summer can win this round as long as he stays alive, and he will. He's aware of it. Unbelievable mistake. The one kill on the bomb. They thought he was going for the plant. No one recovered in time. Body hit the shot they had to, but they just didn't get in position to plant. They had to just focus on when there's 6 seconds remaining. Those that are not aware, it's 3.5 seconds to plant the bomb. It has to reach 4 at the top of the clock for it to actually be possible, and they just didn't react to it. I don't think anyone was aware that the clock was that low. All they had to do was knife out, grab the bomb plant, and that's the only way they could have won the round, and they just panicked a little bit too much and didn't do anything with it. Once that kill came through, it was definitely possible to get it down, and that's a massive disaster for G2. That was their round. It all falls apart, but they still have the cash. They're going for a faster play towards it. They've broken through the choke point now. Shots to CT. Jax, he's got them. Summers pulled one back, though. They run around to try and pin him in the corner. He finds it. Double Molotov in the same position means he can just fall back. He's already done so. He's still there. The stack on him. The low HP. It was a 95. I thought he was tagged a little bit more than that, but certainly would have been painful. Shox, good time to get toward middle. We'll find attacker. That gives Lucky a bit more to work with. Underneath of Shadow, doesn't have to worry about the top side of jungle, but they do have to consider windows still. Slow peek from somebody. Oh, he looked away from Sandwich. I don't think he was spotted. Did get Kenny. Thought maybe Jax was going to see him. Smoke down for himself. He'll get away. Shox has rotated all the way back around to join his teammates, and this will be a front A take in a 3-on-3. Victor of this round is going to be in a fantastic position money-wise because the other team is not going to have anything. You're absolutely right there. 30 seconds here, and Lucky maybe considering planting on the right-hand side here at the bomb site. They need to start hurrying up there. What's the play? They haven't got any grenades. And need to feel comfortable, at least towards one position. It's not going to be a jungle. Jax has gone down, and they'll just have to go for the plant here and hope for the best. Shoxy, will he deliver the frag? Certainly not. And it looks like Tyloo have done it again. They've got themselves right back in here. If they can take down Lucky in this 3 versus 1. No flanks towards T-spawn, just to worry about that. And they have got a kit. That's on the back pocket of Summer. Lucky to play this with the bomb taking. Oh, somebody just absolutely decimates him. Around the corner easily. Kit's already on it. Tyloo's going to go 12-12. No money for G2. Shox says 62, 47 for Body, 34. Kenny. Same for Jax, and then Lucky's just behind them. Do they go for it? This is where we've seen them in the past give themselves some trouble. Money-wise, late game. Force buy, it's a risk. I think they might want to sit this one out. It will be a risk. There's enough there to get an AWP and maybe 2 rifles. That's what they'll take the time out. That final one, they're making a lot of mistakes at this point. This is why we were so worried at the beginning of the tournament for them. It looked so uncoordinated and so panicked in certain situations, and now the pressure's really on. It's the 2-2 game, the final chance, and it was looking oh so good in the first half and went down 4-0 I should say. Then got reset after picking up that first round. Ever since then, it's just been a collection of nightmare rounds.
as they will not buy into this one. I can confirm on my screen and yours now. You're going to see Deagles, CZs come through. They will keep the money strong, maybe get one AK here. Shoxy's considering it. He hasn't got an upgraded pistol yet. He can just get the one AK around these pistols. That's what we call the tactical purchase. He goes with the CZ instead, and the utility. These rounds are possible to win. G2, this collection of players used to win so many of them back in the glory days. The Tech 9 era, perhaps. That's when they were the absolute powerhouses with the pistols. Connector already attained. Flash and around the corner. Body wanted to focus inside of the window, but they look to the chimney instead. Kenny, third man out, finally gets the trade, but that means it's the advantage quite comfortably now as well, with Summer out from Shadow to Tyloo, and probably the lead at this point with Kenny left alone. Even with the M4, couldn't do anything with it, and quick round from Tyloo in the end. 4 players tied for the lead in frags right now. Jax, Kenny, Body, all on the G2 side have 18, and attackers matched them on the Tyloo side. Very close in terms of kills, in fact. Everyone on G2. Shox is the lowest on 16, the highest is 18. Everyone's within 2 kills of each other. Shox hasn't been as strong in the